So I think I completed till commitment and confidence yesterday. I will start with the self-control failure. When we fail to self-control, what happens, and what are the problems associated with self-regulation and goal disengagement. Am I audible? Sir, can't hear you. I'm not audible. Hello. No, sir. Now you are. Now you are. Oh, better now. Okay. Yes. So yesterday I've completed till commitment and confidence. I'll start with self-control failure. When we fail to self-regulate ourselves, and what happens when there is a goal disengagement. Okay. So this and life above zero. These are the only two chapters left. I'll quickly run. So the chapter starts with approach and avoidance goals. This I had already dealt with in chapter 6 when I was talking about something called the behavioral activation system and behavioral inhibition system. Your behavioral activation system is nothing but approach goals, and behavioral inhibition system is nothing but your avoidance goals. அதாவது சில கோல்ஸ் வந்து நீங்க வந்து இதை செய்யணும்னு ரொம்ப ஆசைப்பட்டு அது 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 செய்யறதுக்கு என்னென்ன வழி இருக்கோ அதை ட்ரை பண்ணுவோம். வேற சிலதை வந்து எப்படியாவது அவாய்ட் பண்ணும் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு இருப்போம். These are avoidance goals. Okay. In simple definition they have given, approach goals are nothing but positive outcomes that people have to hope to move forward or maintain. So naturally, approach goal is a positive standard. So self-regulation is oriented towards reducing the discrepancy. நேற்று நம்ம பேசும்போது டிஸ்கிரிபன்சி பார்த்தோம் இல்லையா, செல்ஃப் டிஸ்கிரிபன்சி தியரி. தட் இஸ் your actual self, ideal self and your அதாவது இமேஜின், தட் இஸ் your art self, மற்றவங்க சொல்ற செல்ஃப். ஸோ அந்த டிஸ்கிரிபன்சிஸ் வந்து முடிஞ்சளவுக்கு கம்மி பண்ணும். when you are pushing for approach goals, அந்த டிஸ்கிரிபன்சி முடிஞ்சளவுக்கு கம்மி பண்ணும். ஓகே. அதாவது கரண்ட் ஸ்டேட்டுக்கும் அந்த ஸ்டாண்டர்ட் ஸ்டேட்டுக்கும், யுவர் ஆக்சுவல் செல்ஃப் அண்ட் யுவர் ஐடியல் செல்ஃப். ரைட், தோஸ் ஆர் அப்ரோச் கோல்ஸ். பேசிக்காக அப்ரோச் கோல்ஸோட ஃபோக்கஸே பார்த்தீங்கன்னா டிஸ்கிரிபன்சி ரிடக்ஷன். நம்ம சொன்ன அந்த டிஸ்கிரிபன்சி ரெடியூஸ் பண்ணுறது தான். ஸோ நம்மளோட கோல்ஸும் நம்மளோட பாத்தும் அலைன் ஆகி போயிட்டே இருக்கும். தென் அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸ். Avoidance goals are nothing but negative outcomes that people hope to avoid or prevent. அதாவது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இப்போ நம்ம குரூப்லேயே பேசிட்டு இருக்கோம், ஆர்கியூமெண்ட்டை we try to avoid. So that is an avoidance goal. To have a civilized discussion, to focus on our exams, our study. So we try to avoid arguments. We try to avoid gaining weight, unnecessary weight. So all these are actually avoidance goals. Okay. So the avoidance goals will serve as a negative standard, and self-regulation will be focused towards increasing the discrepancy. முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த ஆக்சுவல் ஸ்டேட்டை வந்து அந்த அவாய்டன்ஸ் கோல்லேருந்து தள்ளி போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோ. ரைட். தென் ரீசன்ஸ் ஃபார் டிஃபிகல்ட்டி இன் ரெகுலேட்டிங் அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸ். அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸை ரெகுலேட் பண்ணுறதுல என்ன பிரச்சனை அப்படின்றத பேசுகிறாங்க. தே ஆர் கிவிங் சம் ஃபைவ் ரீசன்ஸ். I'll quickly just down that. That is, first, it is easier to regulate and monitor approach goals and avoidance goals. நீங்க எதை செய்யணுன்றத அதை நோக்கி நீங்க போறது ஈஸி. எதை தவிர்க்கணும் அப்படின்றது உங்களுக்கு வந்து போக போக தான் தெரியும். மோரோவர் நிறைய இருக்கும், எதை தவிர்க்கணுன்றது நிறைய இருக்கும். ஸோ அதனால it is easier to monitor approach goals and rather than avoidance goals. அதுக்கு ஒரு that is, avoidance goals வந்து people if they are trying to monitor, they will have to identify and block all possible paths to the undesirable outcome. So it gets tedious. So that is why it is easier to monitor the approach goals alone. Then secondly, avoidance goals by their very nature, they
they evoke anxiety, threat, and self-defensiveness. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்மளோட ஒரு டயட்டில் இருக்கும் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். நம்மளுக்கு வந்து இந்த ஸ்வீட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது, ஆர் இப்போ ஆயிலி ஃபுட்ஸ் அவாய்ட் பண்ணுறது, இதெல்லாம் ஆக்சுவலி நம்மளுக்கு பிடிச்சது, பட் அதை அவாய்ட் பண்ணுறது நம்மளுக்கு இட் இஸ் டிஃபிகல்ட். ஸோ தட் இஸ் வை அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸ் ஆர் அசோசியேட்டட் வித் anxiety, threat, and self-defensiveness. Third, avoidance goals have been associated with one second, I'm not yeah, these are the avoidance goals. And why are avoidance goals வந்து problematic அப்படின்றது that I've already explained. And then yeah, we are dealing with difficulty in regulating the avoidance goals. So third, avoidance goals have been associated with decreased feelings of competence, self-esteem. அதாவது இன்ட்ரின்சிக் வேல்யூ இருக்கு இல்லையா, அவர் இன்ட்ரின்சிக் மோட்டிவேஷன் அது வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். நம்ம இட் இஸ் டிஸ்டன்ட் ஃப்ரம் அஸ், வி டோன்ட் வாண்ட் டு டூ தட். ஓகே. அண்ட் ஃபோர்த் வந்து அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸ் ஆர் லெஸ் லைக்லி டு பி எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ட் as they are not freely chosen, they are not autonomous choices, they are not intrinsically enjoyable. So that is why it is difficult to regulate the avoidance goals. And finally, some of the problems associated with avoidance goals may be related to motives, the underlying motives ஓட அது அட்டாச் ஆயிருக்கும். இது பேசும்போது தான் ரெண்டு சொல்றாங்க, that is promotion focus and prevention focus. அதான் similar to approach and avoidance. Whenever we want to promote something, we focus on approaching that. இப்போ வந்து ஒரு if we want to nurture positive experiences for the kids, no, we ensure that they are independent, they develop the ability to overcome challenges in the mari. And it is simply said by the statement, like the parent would say, this is what I'd ideally want you to do, would like you to do. அதுதான் வந்து ப்ரொமோஷன் ஃபோக்கஸ். ப்ரிவென்ஷன் ஃபோக்கஸ் வந்து this is not what I believe you should do அப்படின்னு சொல்றது தான் ப்ரிவென்ஷன் ஃபோக்கஸ். ஓகே. தென் கோல் கான்ஃப்ளிக்ட். அதாவது நான் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி தான் கோல்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்றப்ப சொல்லியிருப்பேன். தட் இஸ் எனி இண்டிவிஜுவல் வில் ஹாவ் செவரல் கோல்ஸ் அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ அதனால அவங்களுடைய இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு spend the resource and energy towards all those goals. So the interrelationship of these many goals, they have an implication. நம்மளோட ability to concentrate towards all these goals வந்து கம்மியாயிடும். At a time நம்மளால ஒரு விஷயம் ரெண்டு விஷயம் தான் ப்ரையாரிட்டியா பண்ண முடியும். So that is why goal conflict arises. And ரொம்ப சிம்பிளா சொல்றதுன்னா, இப்போ ரெண்டு கோல் which are inherently incompatible, then goal conflicts arise. இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள், வீட்லயே ஒரு எக்ஸாம்பிள் வைப்போமே. Let's say our spouse wants to spend time with her. At the same time, our kids expect us to spend time with them. இது ரெண்டும் அட் டைம் நம்ம பேலன்ஸ் பண்ணி பண்றது வந்து அது ஒரு கலை தான். ஒரு டைம் தான் we can develop that. But at times it will lead to goal conflicts. Okay. So ultimately பார்த்தீங்கன்னா நேற்று நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண மாதிரி அந்த இம்ப்ளிமெண்டேஷன், that is planning இருக்கு இல்லையா, how we schedule our problems, how we plan towards our goals with our limited time and energy, அதுல தான் எல்லாமே அடங்குது. Okay. So the success may actually involve establishing our priorities. எது அந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்றது ப்ரையாரிட்டைஸ் பண்ணி, அண்ட் வி மேக் சம் ட்ரேட் ஆஃப்ஸ் டுவர்ட்ஸ் தட் இம்பார்ட்டன்ட் கோல்ஸ். நம்மளுக்கு எது இம்பார்ட்டன்ட்றதை அதை அப்ரோச் பண்ணுறோம். ஸோ இதில் வந்து இன்டர் கோல் ஃபெசிலிட்டேஷன் ஒன்று சொல்கிறாங்க. இட் ரெஃபர்ஸ் டு தி கேசஸ் வேர் த பர்சூட் ஆஃப் ஒன் கோல் அட் தி சேம் டைம் என்ஹான்சஸ் தி ஆட்ஸ் ஆஃப் சக்ஸஸ் இன் அச்சீவிங் அனதர் கோல். ஒரு பர்டிகுலர் இதை நோக்கி போகும்போது அதை இன்னொரு கோல் வந்து காம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது. That is called your inter-goal facilitation. All right. So we've discussed
goal conflict, and inter-goal facilitation. Then trivial pursuits and magnificent obsessions. இது நம்ம ரெகுலரா பேசுற டாபிக் தான். தட் இஸ் அந்த கண்ட்ரோல் தியரியில சொல்லுவாங்க இல்லையா, அவர் ஓன் பர்சனல் கோல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா ஹையர் லெவல் கோல்ஸ் சிலது இருக்கும், லோவர் லெவல் கோல்ஸ் சிலது இருக்கும். தே ஆர் இன்டர்ட்வைன்ட் இன் ஹைரார்கி, ஒரு ஹைரார்கி ஸ்ட்ரக்சர் மாதிரி. ஸோ தட் இஸ் ஹவு வி மூவ் ஃப்ரம் ட்ரிவியல் பர்சூட்ஸ் டு magnificent obsessions. Then comes action identification theory. This is an important 6-mark question. So action identification theory பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளிஸ்டிக்கா சொல்றேன். That is, at any point of time, any action, they have more than one level, or lower level, higher level, அதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா. So lower level order refers to how something is done in terms of the concrete and specific behaviors involved, whereas higher level வந்து நம்மளோட abstract reasoning, அதாவது நம்ம virtuesல பார்க்கும்போது நம்ம பார்ப்போம்ல, transcendence, self actualization, அதுதான் வந்து higher order goals. overall life satisfactionக்கு அதை நோக்கி போறது தான் higher order goals. lower level goals வந்து நம்மளோட immediate achievementக்காக பண்றது. those are our lower level goals. So this action identification theory என்ன சொல்லுதுன்னா, people prefer and gravitate towards higher level identifications of their actions and maintain them as long as they are effective. முடிஞ்ச அளவுக்கு அவங்களோட லார்ஜர் கோல்ஸை அச்சீவ் பண்ணக்கூடிய வாய்ப்புகளும் மக்கள் வந்து செய்வாங்க. they spend their energy and time resource எவ்வளோ தூரம் பாசிபிளோ, எவ்வளோ எஃபெக்டிவாக இருக்கோ அதை வந்து பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. that is what this theory says, action identification theory. So இதுல வந்து the why and how becomes important. Why we are pursuing certain activity and how it is, how we are doing that activity, that becomes important. The higher level goals, lower level goals. And இது அகைன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட செல்ஃபுக்கு, நம்மளோட சுயம் இருக்கு இல்லையா, சுயத்துக்கு எது ரொம்ப முக்கியம், which is primarily important to the self, அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம இந்த ரிசோர்ஸ் அண்ட் டைம் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் வில் டெடிகேட். So when it is appealing to ourselves, it naturally becomes self-defining and self-expressive. It becomes intrinsic. Okay. So the achievement of higher level goals and the maintenance of higher level action represents self-affirmation or self-completion. This is what is action identification theory is about. You can just read through the theory, you can get a better understanding. Then then we go about everyday explanations about our self-control failure. This inter-goal facilitation I've already covered. Then everyday explanations for self-control failure. இதுல ரெண்டு மேட்டர் சொல்றாங்க. ஒன்னு எக்ஸ்கியூஸ், இன்னொன்னு அவர் irresistible impulses, temptations. Okay, ரெண்டுத்துக்கு குயிக்கான I'll just cover. First thing is our excuses. So நம்ம கோல் அந்த நம்மளோட இலக்கை நோக்கி போகும்போது many factors actually disrupt our the people's ability to regulate and direct ourselves towards the goal. அதுக்கு காரணிகள்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இருக்கும். many factors like lack of a clear plan, lack of commitment and confidence, ஒரு அதாவது அவாய்டன்ஸ் கோல்ஸ் பற்றி பேசணும் இல்லையா, which goals needs to be avoided, அதுலேயே நம்ம மைண்டை வந்து செலுத்துறது, அவாய்டன்ஸ் கோல் ஓரியன்டேஷன் and goal conflicts, and when personal goals that are overly focused on abstract, ரொம்ப ஹையரா நம்ம திங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா டே டு டே we fail. And when mind control, self controlலாம் வந்து when it is depleted, with the self control depletion பத்தி I touched upon, when there is a continuous failure, when we are not able to persevere, and the self control will get depleted, will get reduced. So இந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன்ஸ்ல our self control will be failing. So அப்ப நம்ம யூஸ் பண்றதா what is called as an excuse. That is, when our plans are not, when our stated plans are not completed, goals not achieved, our self control fails, people may look bad in their own eyes,
அண்ட் இன் தி ஐஸ் ஆஃப் தி அதர்ஸ். நம்ம கன்னடை பார்த்தா நம்மளுக்கே நம்மளை வந்து ஒரு மாதிரி என்ன சொல்றது தாழ்வா நினைக்க தோணும். மற்றவங்களும் நம்மளை வந்து எதுவுமே சாதிக்க மாட்டானோ, இஸ் நாட் அச்சீவிங் எனி திங் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வர மாதிரி நம்ம நினைச்சுப்போம். ஸோ naturally we attach ourselves to laziness, impulsive behave பண்ண ஆரம்பிப்போம். We become self-indulgent, we lack the self-discipline, we become disorganized, we procrastinate. இதெல்லாம் அதோட என்ன சொல்றது அதோட இம்ப்ளிகேஷன்ஸ் ஆகிடும். ஸோ டு அவாய்ட் திஸ் நெகட்டிவ் இன்ஃபரன்சஸ் நம்மளே ஏமாத்திப்போம். அதாவது தட் இஸ் வென் வி ஆஃபர் சம் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் as to why we did not keep up the commitments. That is called an excuse. I had too much to do. I had a personal emergency. I was not clear in what I was supposed to do. இதெல்லாமே excuses. Distraction, I got distracted. இல்ல வந்து I couldn't resist doing something else. அந்த மாதிரி all this become our excuses. Okay, they are trying to define what is an excuses. So excuses are self-serving explanations or accounts that aim to reduce personal responsibility for questionable events, thereby disengaging core components of the self from the incident. Sorry. So மன்னிப்பு, அதான் நம்ம மன்னிப்பு வந்து நம்மளுக்கே வந்து ஒரு சால்சாப்ப சொல்றது. That is what is excuses. Self-serving explanation or accounts that aim to reduce personal responsibility for questionable events, thereby disengaging core components of the self from the incident. இது ஏன் செய்யறோம்ன்றது ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். டு அவாய்ட் நெகட்டிவ் இன்ஃபரன்சஸ் ஆன் அவர் செல்ஸ் அண்ட் மற்றவங்க வந்து நம்மளை தப்பா நினைக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு we do this. Okay. So the main purpose of an excuse, what seems to be the main purpose of an excuse na pathina, to reduce personal liability and fault finding for a negative event on us. So we tend to provide reasons that this happened because of this. ஒரு காஸ் ஒன்னு சொல்லி சொல்ல போறோம். அதான் பட் ஆனால் டே டு டே லைஃப்ல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சிம்பிள் கேர்லெஸ்னஸ் ஆர் ஃபர்கெட்ஃபுல்னஸ் தான் பார்த்தீங்கன்னா வில் அல்டிமேட்லி லீட் டு அஸ் எக்ஸ்கியூசிங் ஃபார் சம் நாட் டூயிங் சம்திங். ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் எக்ஸ்கியூஸ். நவ் Schlenker, as theorist called Schlenker, he actually gives a triangular model of responsibility as to evaluate the legitimacy of the excuse. அதாவது எவ்வளோ உண்மை, how far we have, ஏன்னா எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றதுமே ஆக்சுவலி we are doing that for a purpose. நம்மளோட செல்ஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியை தவிர்க்கிறது அதுக்காக தான் நம்ம எக்ஸ்கியூஸ் சொல்றோம். ஸோ அதுலயாவது நம்ம அச்சீவ் பண்றோமா அப்படின்னு சொல்றது அந்த ட்ரையாங்கிள் மாடல் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ அதுல 3 முக்கியமான ஃபேக்டர்ஸ், தட் இஸ் பிரிஸ்கிரிப்டிவ் கிளாரிட்டி, பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன் அண்ட் பர்சனல் கண்ட்ரோல். ஐ வில் briefly explain what they are. Prescriptive clarity na, these are the rules, goals, procedures and standards that are relevant to the event, which actually describe what should be done and how. Okay, that is about prescriptive clarity. That is, these are the numbers set பண்றோம்ல standards which are relevant to the event. எப்படி பண்ணணும், என்ன பண்ணணும், that is what is called as prescriptive clarity. Then personal obligation, அதாவது it describes the extent to which a person is required, expected or duty bound to follow the prescriptions or rule of conduct. நம்மளோட நம்மளோட தனிப்பட்ட கடமை, அந்த பர்டிகுலர் இலக்க நோக்கி செய்யறதுக்கு நம்மளோட தனிப்பட்ட கடமை, தட் இஸ் வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் பர்சனல் ஆப்ளிகேஷன். அண்ட் யுவர் பர்சனல் கண்ட்ரோல், அதாவது
on a self basis, personal basis, how much we are able to self control, to focus ourselves, to orient ourselves towards the goal. It refers to the amount of control a person has over the outcome of the particular event. ஸோ இது மூணும் தான் அந்த ட்ரையாங்குலர் மாடல் ஆஃப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி அதை காட்ச் பண்ணுறது. ஓகே, ஸோ தெர் ஆர் சம் அட்வான்டேஜஸ் அண்ட் டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கியூசஸ். அதில் அட்வான்டேஜஸ் பார்த்தீங்கன்னா, நீங்களே சொல்லலாம், வை வி சே எக்ஸ்கியூஸ். கேன் சம்படி ஷேர் வாட் டு வி அச்சீவ் இன் டெல்லிங் எக்ஸ்கியூசஸ்? நமக்கு அந்த விஷயம் பிடிக்காம இருக்கலாம், செய்யணும்னு தோணல, அதனால செய்ய விருப்பம்ன்றதுக்காக we give some reasons. எஸ், நம்மளோட மென்டல் ஹார்மனியை we are preserving. நம்மளுக்கு பிடிக்காதனால, அதில் ஈடுபடாதனால we are maintaining the preserving the harmony. And yes madam, you are saying something. நம்மள தப்பா நினைக்க கூடாதுன்னு கூட அதுதான் மெயின். அதாவது நம்மளோட யாரும் நம்மள பிறர் வந்து நம்மள தப்பா நினைக்க கூடாது. டு preserve our self esteem. நம்மள வந்து இன்னமும் பர்ஃபார்மன்ஸ், அதாவது ஒரு தப்பு நடந்துருச்சு, ஓகே, அதில் எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லிட்டு அதை மறந்துட்டு we are going to perform better அப்படின்னு நம்ம நினைச்சுக்கிறது. தட் இஸ் டு என்ஹான்ஸ் தி பர்ஃபார்மன்ஸ் and to help preserve harmony in relationships. So these are the advantages of making excuses. So it's basically, it helps maintain our esteem and confidence. And இப்போ நம்ம ரெகுலர் நம்மளோட இந்தியன் ஃபிலாசபியில் ஒன்று சொல்லுவாங்க, ஓனிங் தி மிஸ்டேக். தட் இஸ், இப்போ ஒரு தப்பு நடந்துச்சு, அதுக்கு நீங்கள் டைரக்டாவோ இன்டைரக்டாவோ நீங்கள் காரணிகளாக இருக்கலாம், பட் ஸ்டில் குட் லீடர் ஆர் குட் பர்சன் வந்து he or she tries to own the responsibility அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. பட் அதில் என்ன ஆகுதுன்னா, அல்டிமேட்லி we blame ourselves. செல்ஃப் பிளேம் அண்ட் கில்ட் இருக்கு இல்லையா, அது நடக்கும் இந்த மாதிரி ஓனிங் தி ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி டைம்ல. ஸோ when we try to make excuses, we avoid that guilt and self blame. Okay, and we try to make some justifications of the circumstance. ஏன்னா சில நேரத்தில் உண்மையிலே நம்மளால பண்ண முடிஞ்சிருக்காது, கையை மீறி சொல்லுவாங்க இல்லையா, கையை மீறி இருக்கு நடக்குது அப்படின்னு. ஸோ அது உண்மையில நம்மள பியாண்ட் அவர் கண்ட்ரோல் இருக்கும். ஸோ அந்த நேரத்தில் எக்ஸ்கியூசஸ் கம் இன் ஹேண்டி. அண்ட் ஆப்வியஸ்லி தே ஹெல்ப் அவர்ட் தி ஆங்ஸைட்டி, டிப்ரெஷன் ஆங்ஸைட்டிக்குள்ள அதை போகாமல் நம்மளை தடுக்கிறதுக்கு அது ஹெல்ப் பண்ணும். ஸோ தீஸ் ஆர் தி அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் எக்ஸ்கியூசஸ். ஸோ ஆப்வியஸ்லி இட் கம்ஸ் அட் அ டிஸ்அட்வான்டேஜ் ஆல்சோ. இட் கம்ஸ் வித் அ ப்ரைஸ். வாட் ஆர் தி டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்? அதாவது எக்ஸசிவாக நம்ம யூஸ் பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன், when we keep on making excuses, we become casual, too lazy, too disorganized and away from our goals. And we tend to even lie to ourselves. That is one. ஒரே ஒரு நிமிஷம். Yes. What you said was, if you are அதாவது if you are not owning the mistakes, it makes you like ரொம்ப உங்களை பிலிட்டில் பண்ணிக்காம இருக்கிறீங்க அப்படின்ற மாதிரி சொன்னீங்க, அப்படிதானே? இல்ல மேடம், நம்ம இந்தியன் philosophy அந்த கில்ட் அந்த மாதிரி ஒரு செல்ஃப் ப்ளேம் you mean to say excuses இல்ல, எனக்கு புரியல. அதாவது பாசிட்டிவ் சைடு ஆஃப் எக்ஸ்கியூசஸா? yes, benefits of excuses. சரி. ஆக்சுவலா வந்து நம்மளுடைய பர்சனல் growth வந்து அந்த எக்ஸ்கியூசஸ் வந்து டிமீன் பண்ணுது தானே? எஸ். சரி, அதாவது ரெண்டுமே இருக்கு மேடம். அதாவது some excuses may be false, some excuses may actually அது அந்த சர்க்கம்ஸ்டன்ஸ்ல நம்மளால முடியாம இருந்திருக்கலாம், அதனால சொல்ற எக்ஸ்கியூஸ் இருந்திருக்கலாம். ரெண்டுமே இருக்கும். ஸோ when they are false னா அதுதான் அந்த அவாய்டிங் கில்ட், அவாய்டிங் செல்ஃப் பிளேம், அதெல்லாம். அதாவது சில நேரத்தில் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ்ல வள்ளுவரே சொல்லியிருப்பாரு, அதாவது பொய்யும் வந்து சில இடத்துல பயன்படும். So அதனால sometimes excuses help preserve the harmony in relationships. So அதனால அதோட benefits actually.
ஸோ அதே சமயத்தில் டிஸ்அட்வான்டேஜ் சொன்ன மாதிரி தே டென் டு மேக் அஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லேசி, தே டென் டு மேக் அஸ் மூவ் அவே ஃப்ரம் அவர் கோல்ஸ். அண்ட் ஜென்ரலி எக்ஸ்கியூஸ் அடிக்கடி கொடுக்குறவங்கள பார்த்தீங்கன்னா they are viewed as people with lack of integrity. They are viewed as self-centered, ineffectual people. Okay, unreliable people. அப்படிதான் society will term them. Okay, these are all the disadvantages of excuse making. ஸோ இதில் வந்து நேச்சுரலாக பார்த்தீங்கன்னா அதாவது அட்வான்டேஜ் ஆஃப் எக்ஸ்கியூஸ்ல மெயினாக வந்து என்னன்னா to help preserve our harmony and maintain our esteem and confidence. அதே மாதிரி disadvantage of excuse மெயின் என்னன்னா disengagement of our self from our tasks. நம்மளோட கவனம் செலுத்தி சொல்றோம் இல்லையா, அந்த கவனத்தை வந்து இது போக்கிடும், மாத்திடும். That is the major disadvantage of giving excuses. So the excuses and then comes your irresistible impulses. Okay, why we are losing self-control on an everyday basis. So irresistible impulses, as the name suggests, it is the inability to resist temptations and strong emotions. இதை நான் சொல்லணும் தேவையில்லை, உங்களுக்கே தெரிஞ்சுக்கணும். See, whenever we are jealous or when we are angry, when we are frustrated, அதோட அந்த எமோஷனோட என்ன சொல்றது இன்டென்சிட்டி ரொம்ப அதிகமா இருக்கும். that clouds our judgment, that clouds our actions. நம்ம நார்மலா பண்ணக்கூடிய செயல்களை கூட we will be unable to do that. It completely hampers our self control. So that is what is called as irresistible impulses. இதுல வந்து அந்த வியட்நாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன்று சொல்றாங்க. தட் இஸ் பீலேன்னு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட், அவர் வந்து ஒரு பிலீஃப் அபவுட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல்ல ஒரு புக் ஒன்று எழுதுறாரு, டிசீசிங் ஆஃப் அமெரிக்கான்னு. அது வந்து வியட்நாம் வார் போறப்ப வாட் ஆல் ஹேப்பன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு அனாலிசிஸ் பண்றாங்க. அதில் பார்த்தீங்கன்னா இட் வாஸ் ஃபவுண்ட் தட் மெனி சோல்ஜர்ஸ் ஹூ கேம் பேக் ஃப்ரம் தி வார் they were heroin addicts. ஆனால் once they are back in the US, they were quickly able to come out from the addiction without any treatment. Some even develop the knack of using heroin without succumbing to addiction. So இதெல்லாம் என்னன்னா அதாவது அந்த தனிப்பட்ட நபரோட இண்டிவிஜுவல் பிலீவ்ஸ் அபவுட் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் அதுல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay, somebody is using the companion mode. I hope it is not echoing. Okay, then என்னோட அன்மியூட் பண்ணிருந்ததா? இல்ல மேடம், some other person is using that companion mode. Just give me a minute, I'll check, I'm on it. Saranya madam, I think she's using. Anyway, the point is உங்களுக்கு echo இல்லனா I will continue, that's all. So then comes the activation of impulsive and reflective control systems. See, impulsive control system பத்தி நேத்தியே நம்ம பேசணும். அதாவது இந்த கிட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் சொன்னோமே, that is your marshmallow experiment. அதுல அந்த impulsive behave பண்ற kids and reflective kids. So that is typically what is this impulsive and reflective control system. Impulsive control system, it actually அதோட டிஸ்கிரிப்ஷன் சொல்றதுன்னா emotional, automatic, quick acting system, whereas the reflective system வந்து they are deliberate, less emotional and slower acting system. இதுதான் வந்து மிஷேல் அண்ட் கலீக்ஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா ஹாட் சிஸ்டம் அண்ட் கூல் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்றாங்க. மேபி யூ திங்க் ஆஃப் விராட் கோலி அண்ட் தோனி,
hot system and cool system. So the hot or go system is activated by emotionally arousing events, which especially when you require fast action. ஒரு த்ரெட் இருக்குன்னு வைங்களேன், ஒரு இம்பெண்டிங் த்ரெட், இல்லை வந்து ஒரு என்ன சொல்றது, உடனே வந்து இஃப் யூ டூ சம்திங் இட் வில் கெயின் இஸ் பிளஷர் அப்படின்றது, அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன்ஸ்ல நம்ம பண்ணக்கூடியது அந்த ஹாட் சிஸ்டம், ஹாட் ஆர் கோ சிஸ்டம். And whenever it requires rational choices to be made, slow unemotional action where and all it is required, அங்கெல்லாம் நம்ம பண்றது அந்த கூல் சிஸ்டம். ஓகே, so that is about your impulsive and reflective system and how to activate that. அதையுமே இந்த தியரி டிஸ்கஸ் பண்றாங்க. Okay, so these are all about self control, and also there may be இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் பார்த்தீங்கன்னா செல்ஃப் கண்ட்ரோலில் டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும். இப்போ வந்து ஈகோ கண்ட்ரோல், ஈகோ ரெசிலியன்ஸ், ஹார்டினஸ், டஃப்னஸ். இப்போ சம் பீப்புள் வில் பி நேச்சுரலி டஃப், அதாவது ஒரு நார்மல் கமெண்ட்ஸ் மூலயமா நார்மல் சுச்சுவேஷன்ஸ் ஓன்ட் பிரேக் தம், தேல் பி நேச்சுரலி டஃப். ஸோ அண்ட் கான்ஷியஸ் பீப்புள், அதாவது ஹைலி கான்ஷியஸ் பீப்புள். ஸோ இந்த மாதிரி ஆளுகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தேர் செல்ஃப் கண்ட்ரோல் வில் பி டிஃபரிங் கம்பேர்ட் டு நார்மல் லாட்ஸ். ஓகே, ஸோ தி செல்ஃப் கண்ட்ரோல் ஆக்சுவலி டிஃபர்ஸ் ஃப்ரம் இண்டிவிஜுவல் டு இண்டிவிஜுவல் பிகாஸ் ஆஃப் தீஸ் ரீசன்ஸ். Then comes resisting temptations. How to resist temptations. ஸோ இதில் பேசும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபுஜிட்டா அப்படின்னு ஒரு psychologist, he says something called psychological distance. அதாவது it is nothing but increased self control is what is called as psychological distance. இங்க distance சொல்றது பாத்தீங்கன்னா psychological separation between the self and the situation. அது நம்மளோட இவரு மகாபாரதத்துல கிருஷ்ணர் வந்து ஒரு அர்ஜுனனுக்கு சொல்றாரு, இந்த லெசன் ஆக்சுவலி சொல்லி கொடுப்பாரு. அந்த அவுட்கம் ஆஃப் தி ஈவெண்ட்டுக்கு வந்து யூ டோன்ட் அட்டாச் யுவர் செல்ஃப் எமோஷனலி, நீ இந்த காரியத்தை உருப்படியா பண்ணு, கவனம் செலுத்தி கரெக்டா பண்ணினா யூ வில் பி சக்சஸ்ஃபுல் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லுவாரு. ஸோ அதான் that is what. சாரி, ஒரு 2 நிமிஷம் ஐ குட் நாட் ஹியர் எனிதிங். சரி பரவாயில்ல, நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க. எனக்கு ஐ திங்க் I was just dealing with resisting temptations madam. resisting temptationsல நடந்துட்டு இருக்கேன், பார்த்துட்டு இருக்கேன், டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன். சரி சரி. யா, ஃபுஜிட்டா சொல்றது அந்த ரெசிஸ்டன்ட் சைக்காலஜிக்கல் டிஸ்டன்ஸ் என்னன்னா, it refers to the psychological separation between the self and the situation or the event. அதுதான். So madam, இல்ல thank you, I am able to catch up. yes. So creating the psychological distance, அதாவது இம்பல்சிவா ஆக்ட் பண்ணாம when we are going to reserve our emotions, when we are going to control and reserve our emotions, that will actually create a positive effect, that will actually solve some issues அப்படின்னு சொல்றாரு. At the same time பாத்தீங்கன்னா self control பாத்தீங்கன்னா it is actually nauseating, it is actually difficult, it is emotionally draining. So இது ரெண்டுமே இருக்கு, இது ரெண்டுத்தையுமே பேலன்ஸ் பண்றதுல தான் ஒருத்தரோட சக்சஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாரு. Then comes your procrastination. Procrastination வந்து சிம்பிளா சொல்றதுன்னா it is nothing but the தள்ளி போடுறது, what needs to be done at a certain point, certain time, அப்ப பண்ணாம we be casual, நம்ம வந்து ரொம்ப we keep on prolong it. That is what is called as procrastination. Doing later what we should be doing now, that is what is called as procrastination. So இந்த procrastinationனால advantage and disadvantage, that is ஒரு எக்ஸ்பிளைன் பண்றாங்க. அந்த பாமிஸ்டர் நேற்று டிஸ்கஸ் பண்ண அந்த பாமிஸ்டரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட்லயே பாத்தீங்கன்னா they are segregating students as procrastinators and non-procrastinators. அதுல what are all the health problems when அதாவது naturally பாத்தீங்கன்னா procrastinators will be nervous, will be edgy, will be more anxious, stress இருக்கு அவங்களுக்கு. non-procrastinators பாத்தீங்கன்னா ஒரு systematic workல வேலை போயிட்டே இருப்பாங்க. So they will be they'll be able to achieve their goals. They'll be professionals. And examல கூட பாத்தீங்கன்னா
Certain people would like to study only at the last minute. Certain people will slowly build on, systematically கொஞ்சம் கொஞ்சமா படிச்சுட்டு வருவாங்க. ஸோ இதுதான் அந்த ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர்ஸ்க்கும் நான் ப்ரொக்ராஸ்டினேட்டர்ஸ்க்கும் இருக்கக்கூடிய டிஃபரன்சஸ். Also, postponing work actually it helps. It actually results in lower quality of the work, and it increases stress and illness. So these people, that is Baumeister and his group of people, they conclude that procrastination is nothing but self-defeating. Okay. Finally, we come to goal disengagement. அதாவது அந்த நேம், அந்த பேர் சொல்ற மாதிரியே whenever ஒரு 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 பண்ண முடியாது அப்படின்ற நிலை வருது இல்லையா, certain activity or a certain thing பார்த்தீங்கன்னா, it is beyond our scope போயிடும். அதாவது அதுக்கு மேல அதை டைம் பண்றது வேஸ்ட் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ஒரு தாட் ப்ராசஸ் வரும். அந்த மாதிரி டைம்ல Carver and Scheer, these are psychologists, they say that giving up is an important and underappreciated human strength. They point that the individual's journey through life inevitably involves disengagement or letting go of unattainable goals. And they also say that such abandonment is beneficial. அதாவது அவர் மீடியா, நம்ம லிட்ரேச்சர், நம்ம படிச்சது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் ஹியூமன் ஸ்பிரிட்டை அப்படி செலிப்ரேட் பண்ணுவாங்க. பெரிய பெரிய அப்டக்கிள்ஸ் ஓவர் கம் பண்ணி வரதவங்கள இன் சச் சிச்சுவேஷன்ஸ் ஆக்சுவலி பெனிஃபிஷியல் அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ அதாவது அந்த மாதிரி எஸ்பெஷலி நம்ம கொஞ்ச நாள் பர்சீவ் பண்ணி ஒரு கோல் மூலமா போறப்ப அதை நம்ம விடுறப்ப பார்த்தீங்கன்னா it will cause frustration. Obviously, it will cause some short-term frustration. But overall, long-term life-ல பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா it will actually bring in peace for us. Okay. ஸோ வந்து நம்மளோட பேசிக் நீட்ஸ், நம்மளோட நம்ம சொல்ற அந்த இன்ட்ரின்சிக், தட் இஸ் யூடமானிக் ஹாப்பினஸ்க்கு அந்த அதுக்கான கோல்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு இட் இஸ் ஒர்த் டு go towards it. Other than that, நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு try to avoid certain goals, try to avoid energy on that. So இதுல வந்து human emotions பாத்தீங்கன்னா அதுல the inability to mentally disengage from their goals, அதாவது அது நம்ம மனசு வந்து அது ஃபெயிலியரா தான் எடுத்துக்கும். Even when we give up, our mind will think that we have failed. It is a huge loss அப்படிதான் நினைச்சுக்கோ. So how to come from that depression, how to come out of the depression, how to avoid that distress, how to avoid that paralysis, இதை பற்றிலாம் பேசுறாங்க. அதே சமயத்தில் ultimately we will not be succeeding in that, or ultimately there is no way to see the light of that goal அப்படின்றத ஓவரால் பிக்சர் நம்ம யோசிச்சு பார்த்தோம்னா it is better to give up at an appropriate time. அப்படின்னு it will give us peace, it will give us happiness. So that is what is called as goal disengagement. Okay. And then there is some theory, அது வந்து ஓவராலா பார்த்தீங்கன்னா this அந்த goal disengagement வந்து என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா it is adaptive self regulation அப்படின்னு சொல்றாங்க. So it seems to be a healthier alternative actually than clinging on to goals which have no likelihood of achievement. That is about your self-control and self-control failure and goal disengagement. So we come to the last chapter, life above zero. Hope I am clear. What level? See, we move on to the last chapter, that is life above zero. So in the chapter, they actually revisit positive psychology. அதாவது positive psychology started in அது ஒரு separate discipline. It started somewhere in 80s, late 80s. Okay.
ஸோ அதோட purpose பார்த்தீங்கன்னா ensures your well-being, how it avoids illness or diseases. இதெல்லாம் படிக்கிறதா அந்த பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி. பட் ஆனால் இதில் என்னன்னா, if you are not depressed, if you are not unhappy, if you are not bored, if you are not stressed, that means that alone. It does not mean that you are happy actually. Okay. It doesn't mean you are happy. So in the state, absence of negatives does not say that you are positive. Yes, because happiness வந்து that is more of a என்ன சொல்றது, sensually pleasing concept. அது ஒரு state of being. Okay. So this in the இது இருக்குல்ல, that is absence of negatives without the presence of positives is what is called as life at zero. Okay, it is kind of a neutral zone where nothing much is wrong, but at the same time nothing much is right either in terms of interest, purpose, or joy in life. So that is what is called as life at zero. So positive functioning வந்து rather than measuring directly, அதாவது absence of illness, absence of negative effects, இதுலேருந்து மெஷர் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக பாசிட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கேன் பி மெயின்டைன் அண்ட் கேன் பி மெஷர் டைரக்ட்லி அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ தட் இஸ் வேர் அவர் கேரோல் ரிஃபோட ஒர்க் வருது. அவரோட ஒர்க் பார்த்தீங்கன்னா காரி கீஸ்னு ஒருத்தவங்க, கேரோல் ரிஃப், இவங்க ரெண்டு பேர் தான் அந்த மாடல்ஸ் கொடுக்குறாங்க. திஸ் மாடல் ஆஃப் மென்டல் ஹெல்த் ஆக்சுவலி டிஸ்கிரைப்ஸ் அ continuum. That is, it actually tries to describe the state of moving from complete illness to complete mental health. அதுதான் உங்களோட continuum model. Corey Keyes and Carol Riff. Okay. So இதுல என்ன சொல்றாங்கன்னா, complete mental health, that is flourishing, was defined as the absence of mental health symptoms and prominence of absence of mental illness symptoms and prominence of mental health symptoms. So more interesting are the degrees of health that are actually lying between these two extremes. அதுல தான் நம்மளோட happiness இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க அவங்க. Languishing, which actually fits the idea of life near zero, was actually defined as a low degree of mental illness together with a low degree of positive mental health. Whereas Keys வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, languishing is a state of incomplete mental health, because while there are few signs of illness, there are also few signs of health. So life above zero can somewhat be compared to languishing. Okay. இதுல வந்து we move to the interconnecting the good and the bad. நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி absence of something bad does not necessarily mean the presence of something good. So பாசிட்டிவ் சைக்காலஜி என்ன செய்றாங்கன்னா, they took these ideas. அதாவது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் பேசுறப்ப, when there is war, when there is severe distress, when people are coming from very poor background, அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா how they grow, how they come back, how they survive and thrive, அந்த resilience, post traumatic growth பத்தி நிறைய நம்ம பேசியிருப்போம். பட் இந்த கான்செப்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are in existence right from eternity. Positive psychology came up only in 1990s. So what positive psychology did is, they all these concepts of resilience, post-traumatic growth, etc., they were all incorporated into a single umbrella of in terms of development and health psychology, and that is how this discipline of positive psychology came into being. இதுல வந்து நம்ம actually we try to focus more on positive traits, optimism, self-esteem, hardiness, இதெல்லாம் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணி அதுக்கு அவுட்கம்ஸ் எப்படி இருக்கு, எப்படி எஃபெக்டிவா இருக்கு அப்படின்றத we try to theorize it. So that is how positive psychology came into being. So இதுல வந்து அந்த they are talking about the relative independence of good and bad and some positive criteria to define health and happiness.
See, positive psychology, it has highlighted the importance of positive emotional states to health and happiness beyond their ability to actually balance the bad. அந்த இனன் யான் தான் அந்த பேலன்சிங்கை விட இட் ஃபோக்கஸ் மோர் ஆன் தி பாசிட்டிவ் எமோஷனல் ஸ்டேட்ஸ் டு ஹெல்த். நீங்கள் பாசிட்டிவாக இருந்தீங்கன்னா வில் பி வெல் அப்படின்றத மட்டும் தான் இந்த சப்ஜெக்ட் ஃபோக்கஸ் பண்ணோம். பட் பிஃபோர் பாசிட்டிவ் psychology came, our traditional psychology, it had some empirical studies which actually described what it meant to be healthy, what it meant to be happy. இப்போ humanistic psychology, Maslow's theory, Rogers theory, பார்த்தீங்கன்னா they noted the importance of positive functioning and the need to develop criteria for positive mental health. So positive psychology has actually empirically and systematically brought it into a single discipline. So that is what this positive psychology has done, interconnecting the good and bad. So then comes your contours of a positive life. Illa rendu irukku, meaning, means. This is an often repeated 6-mark question. Contours of a positive life. Idhula meaning ஒரு பாட்டு, means ஒரு பாட்டு. Meaning என்னன்னா, see, what do you mean by a good life அப்படின்னா, our Seligman, or the president of American psychology at the time, the positive psychology put forth பண்றாரு இல்லையா, அவர் என்ன சொல்றாரு, meaning a good life is actually a pleasant life, an engaged life, and a meaningful life. That is a good life அப்படின்னு சொல்றாரு. ஸோ இதுல வந்து உங்களுக்கு வந்து good pleasant lifeனா whenever you focus more, you reflect more on positive emotions and experiences for happiness and health, that becomes a pleasant life. It is more or less consistent with your definition of subjective well-being. அதாவது abundance of positive emotions, less negative emotions, and overall life satisfaction. The subjective well-being definition correlate ஆகும் pleasant life ன்றது. And also your Barbara Fredrickson's and the broaden and build theory சொன்னோம் இல்லையா, it broadens our resources, broadens our life perspectives, and builds positive being, positive outcomes. So இதெல்லாம் வந்து it actually complements what is called as a pleasant life. Okay, then engaged life. What is an engagement? Engagement is nothing but we pursue some goal or pursue some activity, and we wholeheartedly involve in that. That is an engaged life. That is an engagement. So an active involvement in the need fulfilling and personally expressive life pursuits. That is what is called as an engaged life. Okay. This slide actually tells you all these three. That is pleasant life, engaged life, and meaningful life. So an engaged life actually it focuses more on your strengths and talents. It facilitates learning, day-to-day learning. நம்மள வந்து ஐடியலாகவே வச்சுக்காம it keeps on help us involve in some creative activity. That is an engaged life. And then what is a meaningful life? So engagement, meaning ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா it is more or less interrelated, because unless you have a meaning to do some activity, what you are doing, you will not be engaged. You will be bored. You will be uninterested. Okay, so meaningful life is very important. அதுல தான் சொல்லும்போது தான் நம்மளோட ஆக்ஷன் ஐடென்டிஃபிகேஷன் தியரி லாஸ்ட் சாப்டர் சொல்லும்போது தான் சொன்னேன், that is action identification theory. Any activity can be viewed at different levels of generality and meaning depending on the person and context. That is what our action identity theory says, identification theory says. So the higher order goals, when you are pursuing your higher order goals and we achieve some, we feel that we have lived well. That is a meaningful life. So finding purpose in life is actually an important ingredient of a good psychological health. Okay,
So this meaningful life is actually an important foundation for personal satisfaction and health. And life regarded as meaningless is naturally accompanied by unhappiness and emotional distress. So this is about meaning. Meaning contours of a positive life la meaning சொல்றது அந்த மூணு, that is your pleasant life, engaged life, and meaningful life. Then comes your means. அதாவது see, describing what a good life is difficult, and describing the means, that is how to do it, how to live a good life அப்படின்னு சொல்றது, that is the most difficult part. But they have tried to ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் செட் ஆஃப் இதை சொல்லி they are trying to 14 happiness basis வச்சு they are trying to theorize it. இதுல வந்து என்னன்னா several basic traits, several basic personal traits, they are actually very much related to well-being of an individual. See, for example, your and the ocean la sonnom illaya, that is your extraversion and neuroticism. So extraversion, that is everybody should acknowledge me, sociable இருக்கணும், I should be happy அப்படின்றது an extraversion இருக்கு இல்லையா. That is a trait that is directly related to your well-being. When you feel received, when you feel acknowledged, you will be naturally happy. Our opposite also holds good. That is neuroticism. When you are nervous, when you constantly feel excited in a threatful way, that will cause you, that will have an effect on your well-being. Okay. Also, நம்மளோட ஹியூமன் பயாலஜில பார்த்தீங்கன்னா நேச்சர் இயற்கையே எப்படி இருக்குன்னா, no emotion can last beyond a certain point of time. See, ultimately what they are saying is happiness cannot last. It is not forever. It will come in cycles. Happiness and boredom or sadness, whatever, it will come in cycles. So how to prolong this state of well-being? Abdina, research suggests actually this well-being can be prolonged, enhanced through awareness and effort. So அதில் வந்து இந்த ஃபார்டிஸ் அப்படின்னு ஒருத்தர் வந்து he tries to develop a happiness enhancement program, and he's doing some studies, and he's talking about some tactics, some 14 fundamentals to prolong this state of happiness, well-being. These are those 14 happiness fundamentals. Becoming more active, spending more time socializing with others, being productive at meaningful work, and becoming more organized and better at planning, reducing your amount of worrying, lowering expectations and aspirations, being content, and learning to be more positive and optimistic, becoming more present oriented, not to be in the past and not keep on worry about the future, be in the present, and developing a healthier personality, developing a more outgoing and social personality, being yourself, being true, reducing negative feelings and problems, recognizing close relationships as important state for happiness, and making happiness an important life priority. So in the 14 fundamentals actually will enhance your well-being அப்படின்னு சொல்றாரு. Okay. So he gave these suggestions to his students, to the society at large, and he found that there is consistent evidence that this following this actually enhanced individual happiness controlled to the other group. Okay. Then comes your intentional activities and your self-concordant goals. Self-concordance பத்தி நேத்தி நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அதாவது how far your skills, your day-to-day activities are concordance with your goals. How aligned are is that is your self-concordance. So
Lyubomirsky and their colleagues, they actually state that long-term happiness may be possible when people actually pursue goals that fit with their personal characteristics, that they are autonomously chosen. இது நான் அந்த சாப்டர் நடத்துறப்ப கடைசியில் சொல்லியிருப்பேன். Certain goals தான் வந்து will give ultimate happiness அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன். When the individual actually chooses, inherent-ஆ யோசிச்சு அவங்களுக்கு ரெலவெண்டா இருக்க கோலை சூஸ் பண்றப்ப, when they autonomously choose something, they'll be really happy. And some proper plans are being laid out. அதை நோக்கி போறப்ப achievement possibility becomes more. Okay, and naturally they'll be happy. So இதுல அவங்க சொல்லும்போது அந்த செல்ஃப் கன்கார்டன்ட் கோல் சொல்லும்போது செலக்ட், ஆப்டிமைஸ் அண்ட் காம்பன்சேட் அதை பத்தி பேசுறாங்க. இன்டெகிரேட்டிங் விஸ்டம், கோல் செலெக்ஷன் அண்ட் கோல் பர்சியூட், இது இன்டெகிரேட் பண்ணி போகணும். எனி இண்டிவிஜுவல் ஷுட் travel in that path அப்படின்னு சொல்றாங்க. So that is about intentional activities and self-concordant goals. Then using positive psychology to treat depression. அது வந்து நிறைய experiments we have done. We have discussed so many experiments during the course of this subject. அது வந்து essay எழுதுறது, explanatory type of assessment of individuals. See, when you write something, put it in paper, your whole emotions come to the fore. அது வந்து that by itself is ஒரு என்ன சொல்றது, something similar to ஒரு சர்ச்ல அந்த இது கேட்குறாங்க இல்லையா, மன்னிப்பு அந்த மாதிரி ஆக்சுவலா something it is very much similar to that. When you put down your emotions on paper, when you express it more, that is a very good healing mechanism. And whenever you express gratitude in a heartful way, when you cultivate positive and optimistic emotions, optimistic attitudes, and when you see only opportunities, even when things go wrong, when you see opportunities, savoring the pleasurable and meaningful moments in life, all these things actually they treat depression. So this is about using positive psychology to treat depression. Then increasing psychological well-being. இதில் வந்து அந்த ரூயினியன் ஃபாவா டெவலப் பண்ணுற அந்த வெல்பீயிங் தெராப்பி, அதாவது ஒரு 8 week ப்ரோக்ராம், some 30 to 50 minutes session every session. அதில் வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, அவங்களே அப்சர்வ் பண்ணுவாங்க. தட் இஸ் people actually they are encouraged to record their thoughts and feelings on a daily basis in their diaries, and they themselves are asked to analyze it. And அது வந்து எப்படின்னா காலப்போக்கில் பார்த்தீங்கன்னா how it improves their health, mental health and well-being in their everyday life, how irrational and stressful thoughts are avoided, and even going forward பார்த்தீங்கன்னா அவங்களோட பிஹேவியரில், அவங்களோட ஆக்ஷனில் கூட ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும். ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல் அகேஷன்ஸை they will try to avoid it. ஸோ அந்த மாதிரி. And environmental mastery, personal growth, purpose in life, self-acceptance, positive relationships with others, இதெல்லாம் நிறைய ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது. ஸோ the results of this theory, that the well-being therapy என்ன ஆகுதுன்னா, it proves that useful intervention of a counteracting distress will actually increase our psychological well-being. That is the conclusion. And then close relationships. When it comes to your close relationships, how to be mindful of them. So mindfulness meditation, that is our final topic. But I just quickly run through this minding close relationships. அதாவது that is knowing and being known. அதாவது ஒரு ரிலேஷன் வந்து ரிலேஷன்ஷிப், ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்போ இல்லை வந்து ஈவன் ஒரு ஸ்பௌஸோ, when it becomes intimate-na, when you get to know the other person and you are letting yourself knowing and being known, that is when true intimacy arises. That is reciprocal self-disclosure. நம்ம டெக்ஸ்ட்ல அப்படி சொல்றாங்க, reciprocal self-disclosure. Okay, that is an important component of getting to happiness. Then attribution, that is
we tend to explain as to why our partner behaved in a certain way. Attributes, and attribution define பண்றோம். That will actually reflecting on that will actually improve our overall happiness. That will actually improve our closeness to each other. Okay. And then authenticity. Authenticity na being truthful to yourself and being truthful to your partner or to your person whom you want to be close. It is actually complemented by acceptance and respect. When you are true, when you are authentic, naturally வந்து பாத்தீங்கன்னா you'll be acceptable and your respect will be gained. And reciprocity I've already told that is both the partners should be actively involved in minding the relationship. அதாவது they must encourage and actually acknowledge each other's effort in maintaining and improving the relationship. And the contribution வந்து acknowledge பண்ணணும். So that is reciprocity. And then continuity அதாவது improving intimacy, improving the wellness. It is not a single day process. It should go on. It is a forever process. So we should constantly take time out, spend time with our partner, spend quality time with them. So this will continue the health of a relationship. So these are the 5 things they say about minding close relationships. And then it comes to mindfulness. Okay, mindfulness na adhaadu it is more or less concerned with the meditation na. What is mindfulness na? It is actually a well-being enhancement strategy. Okay, it is actually a state of consciousness, deep consciousness. It is a means of increasing the clarity of perception by observing and learning about the self. That is what is called as mindfulness. Okay, so recent of late pathina psychologists have started defining and measuring mindfulness and assessing its effects on well-being, especially in out of the experiment, out of the clinical settings. So what நம்ம அந்த பேர் வாயில் நுழையாத ஒரு that is our CSIK's ZENT Mike MAHALYI that CISC something. The வாயில் நுழையாத சொல்லல அந்த flow experience. And the flow experience actually that actually சிக்ஸ்பென் விஹாய் அதான் மேடம் அவர் சொல்ற அந்த flow நான் கடைசிக்கு அந்த வாயில் நுழையில நான் பேர் சிக்ஸ்பென் விஹாய் மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கேன் அவ்வளவுதான். வாயில நிறையாவது உங்களுக்காக வச்சுக்கோ அந்த நேரத்துல. ஸோ அந்த ஃப்ளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்றாரு இல்லையா, அது it actually improves your mindfulness because we tend to extremely enjoy that moment, that particular moment, because we are so passionate and so into that moment that we forget everything else. We lose track of time, we lose track of our surroundings, everything. So the flow experience that is very much improves your mindfulness. So mindfulness actually means focusing on the here and now rather than ruminating about the past or entertaining anxieties and wishful thinking about the future. This is a proper definition of mindfulness. Focusing on the here and now rather than ruminating about the past or entertaining anxieties and wishful thinking about the future. That is what mindfulness is. So இதுல அந்த முக்கியமா மைண்ட்ஃபுல்னஸ்ல சொல்றப்ப மெடிடேஷன் பத்தி சொல்றாங்க. மைண்ட்ஃபுல்னஸ் மெடிடேஷன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. That is அதாவது என்னன்னா it is basically awareness about your own self by waking the inner consciousness. அதாவது hitherto unexamined தாட்ஸ்லாம் இருக்கு இல்லையா, தாட்ஸ் அண்ட் ஃபீலிங்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் we try to awaken it. So that is what is called as mindfulness meditation. Somebody, yes madam? Yeah, sir, can we call mindfulness meditation or mindfulness psychology as pop psychology also? Pop psychology. I have heard this word.
the mindfulness, anything related to holistic powers, or these meditations? Pop psychology, yeah? Yes, pop psychology. No idea, madam. Actually, No idea. Okay. pop psychology is a Please. different thing. அது வந்து என்னன்னா, it Huh. deals with அது வந்து ஒரு quick fix மாதிரி, something like a quick fix to deal with anxiety. That is what is called as pop psychology. Oh, okay. Maybe Okay. it may be linked, because when we are conscious about ourselves, when we are meditating and focusing on the problem, maybe it will provide a remedy. But I'm not aware of the link. அது எனக்கு தெரியாது. Normally, No. pop psychology is like what they say, kuti kutiya nariya, they give advices, no, in the Yeah. media and other things. You just cling on to that, and some WhatsApp messages and all they send, no. That is what I think is pop psychology. They just simplify those explanations and they just give us some tablet-like thing, just about a thought. Maybe. Nowadays people are sending so many messages, no, some thought for the day and other things like that. Something to just pop inside your mind. That is what I think is pop psychology. See, Okay. what I Maybe. learned, even our faculty actually mentioned this. எங்கேயோ பேசும்போது சொன்னாரு. See, it is something like tidbit. இப்ப daily news இருக்கு இல்லையா? Daily news. அதை வந்து tidbit மாதிரி போட்டு வாட்ஸ்அப்ல கொடுக்குறாங்கல்ல, வாட்ஸ்அப்ல ஷேர் பண்றாங்கல்ல. Right. Similarly, pop psychology it actually oversimplifies the complex explanations in psychology. அது வந்து ஒரு simple remedy மாதிரி கொடுக்குறது. That is what is called as pop psychology. Quick fix. Okay. Sure. But the link between mindfulness, I'm not aware. Okay. Okay. So, Right, sir. Thanks. yeah. Now, your mind actually keeps on, there is something called mental chatter. அதாவது, you see some activity, something on the road. நம்ம வந்து it will persist in our thoughts. We tend to think it over time. நம்ம அந்த இடத்த விட்டு நகர்ந்தா கூட, even moving beyond that time and place, we keep on think about it. And that is what is called as mental chatter. அதாவது not just that, எல்லாமே. அதாவது இப்போ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு கமெண்ட் ஒன்று பாஸ் பண்றாங்க, you ignore that, but you later come to think about it. This is what is called as mental chatter. So our mind is full of these mental chatters. So meditation actually helps you எப்படி சொல்றது, reduce the effects of those negative effects of those mental chatter, and it helps you focus your mental energy to what you actually aspire. That is the most important advantage of meditation, mindful meditation. So in the flow, this is what is meditation is about. Learning awareness, concentration practices, teaching your mind to be calm, exploring our emotions and thoughts, learn to directing and sustaining the attention, cultivating compassion, communicating more truthfully, more authentically, and in the process we'll get to learn more about our own self. This is what is called the meditation cycle. So இதில் பேசும்போது they are telling about the attributes of mindfulness. இதில் these 7 things, no, that is not judging when a certain activity happens, when a certain person tells you something, not immediately not judging is very very much important for mindfulness. Patience, அதாவது ஒரு event வந்து we need to make allow it to happen first. We should not barge in, we should not disturb the flow. அது வந்து we must practice patience. We must always have a beginner's mind. That is, we must be open-minded, and we must be willing to see everything for the first time. ஒரு preconceived thoughts ஓட ஒரு என்ன சொல்றது, ஆல்ரெடி half cup full ஓட அப்ரோச் பண்ணக்கூடாது. It must be from ஒரு fresher எப்படி பார்க்கறாரு அந்த மாதிரி பார்க்கணும். Beginner's mind. Trust, that is you take responsibility for yourself, and authenticity, what is called as authenticity, that is trust on yourself.
not imitate others, not imitate others solutions to problems. அந்த மாதிரிலாம் இல்லாம you trust on your abilities and you trust. See, for example, உங்க பார்ட்னர் கூட வந்து you face some issue, you trust on your ability to solve it. I think ஒரு படம் கூட வந்துச்சு, there was some movie, some 4 or 5 stories மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு மூவி வந்துச்சு. பிரபுவோட சன் கூட வச்சிருந்தாரு. அது வந்து அந்த லேடி டாக்டர் சைக்காலஜிஸ்ட், வாட் ஷீல் டூ இஸ் ஷீல் கீப் ஆன் ரீடிங் ஒன் புக். அந்த புக்ல கொடுத்துருக்க சொல்யூஷன்ஸ் ஷீல் ட்ரை டு இம்ப்ளிமெண்ட் இன் லைஃப். அது ரொம்ப மெக்கானிக்கலா, ரொம்ப மெஷினிஸ்டிக்கா இருக்கும். ஸோ திஸ் ஃபெலோ சேஸ் நம்ம வந்து நம்மளுக்கான சொல்யூஷன்ஸை நம்ம தான் தேடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. தட் இஸ் பீங் ஆத்தென்டிக், trusting on our own abilities to solve issues. And non-striving, அதாவது when you become too much desirous, அதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ட், ஒரு பர்டிகுலர் கோலை நோக்கி ரொம்ப you are going to push na, that will naturally cause anxiety in you. You become nervous. சின்ன சின்ன அப்செக்ட்ல கூட பார்த்தீங்கன்னா it will become huge for us. அது வந்து we curse it. So இதெல்லாம் வந்து it will spoil your mindfulness. So non-striving is an important aspect. And then acceptance, that is accepting who you are, not ignoring or denying who you are. That is also important. And letting go. Certain things are அதாவது being non-attached. நான் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்ன அந்த distance இருக்கு இல்லையா, being distant, that is also important in your mindfulness. So these are the 7 attributes of mindfulness: non-judging, patience, beginner's mind, trust, non-striving, acceptance, and letting go. Okay. And yeah, this I've already told. And some benefits of mindfulness. Mindfulness positive psychologists, they are telling us. Please go through one. We have an idea. At least Yes. we have confidence to at least read. Maximum இந்த PPTs ல எல்லா டாபிக்ஸ்மே கொண்டு வந்துட்டேன். You can have this PPT as a base and approach this book. அப்ப ஈஸியா இருக்கும் உங்களுக்கு. Yeah. Thank We'll you. discuss Thank you. also discuss his previous questions. So not today's. When I find time, I'll try to compile. Yeah. Thank you. Thank you. Thank you all. Good night. Thank you. Thank you. Amidst Bye-bye. all your schedules,